Hello, welcome to the BioWorld channel. And today, molecular biology లో DNA and its structures గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం, which is presented by the BioWorld. సో ఇనిషియల్ గా డిఎన్ఏ అంటే డియోక్సీ రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్. మాలిక్యులర్ బయాలజీ కంప్లీట్ గా డిఎన్ఏ అండ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఇఫ్ యు సీ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అని చెప్పడమే యూ కెన్ సే యాసిడ్స్ ఆర్ డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ like acidic nature ఉంటాయి, which means they are negatively charged. And ఎందుకు negatively charged అనేది we will discuss more in later classes. And if we talk about today, I'm going to talk about DNA, which is deoxyribonucleic acid. So ఇది made up of nucleotides. Ma'am, nucleotides అంటే ఏంటి? So for you to make you understand simply here, nucleotides తో DNA made up అయి ఉంటుంది. So what is a nucleotide? If you see న్యూక్లియోటైడ్ లో రైబో షుగర్, నైట్రోజీనస్ బేస్, ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉంటుంది. సో ఒక షుగర్, నైట్రోజీనస్ బేస్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఈ మూడు ఉంటేనే ఇట్ విల్ మేక్ అ న్యూక్లియోటైడ్. అండ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ అన్ని కలిసి దే విల్ ఫార్మ్ అ డిఎన్ఏ. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఈస్. సో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సారీ రైబో షుగర్ అండ్ నైట్రోజనస్ బేస్ ని టుగెదర్ విల్ సే న్యూక్లియోసైడ్. ఈ క్లాస్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ నైట్రోజనస్ బేసెస్ ఏంటి, దట్ ఆర్ ప్యూరైన్స్ అండ్ పైరిమిడిన్స్ ఏంటి, what is a nucleotide, and how is the DNA arranged, and bondings and DNA role ఏంటి మాలిక్యులర్ బయాలజీలో అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ బేసిక్ గా ఒక న్యూక్లియోటైడ్ ని మనం త్రీ చూసాం కదా, లైక్ ఇట్ మైట్ బి రైబో షుగర్, నైట్రోజనస్ బేస్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్. నౌ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ వన్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నైట్రోజనస్ బేసెస్. సో వాట్ ఆర్ నైట్రోజనస్ బేసెస్ అంటే nitrogenous bases are heterocyclic rings అన్నమాట. They are heterocyclic rings like here you can see adenine and guanine. ఈ రెండు కలిసి adenine and guanine are purines, whereas cytosine, uracil, and thymine are pyrimidines. So here you can see how the arrangement is. Two cyclic rings ఉంటే they are known as heterocyclic rings. Two heterocyclic rings ఉన్నాయి. Here you can see adenine or guanine both are having carbon and nitrogen. So single carbon తో made up అయి ఉంటే that chain will be called homocyclic ring. That chain will be known as homocyclic ring. But here you can see guanine, carbon and nitrogen to made up ఉన్నాయి. Guanine is also adenine are also known as 6-aminopurine because as the numbering of these heterocyclic rings varies. And pyrimidines వచ్చేసి cytosine, uracil and thymine. If we see adenine అనేది, whereas if we see adenine R is purine. So A always pairs with T, G always pairs with C. So this is the known fact that A binds to T, G binds to C. As per the Chargaff rule, ఇది కదా, A binds to T, G binds to C. ఇంకా in depth we will understand, but Chargaff rule says purines always binds with pyrimidines. Purines always binds with pyrimidines. So this is the known fact. Next, these are the basic nitrogenous bases. And చూసాం కదా, ఒక న్యూక్లియోటైడ్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ నైట్రోజనస్ బేస్, రైబోస్ షుగర్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్. రైబోస్ షుగర్స్ వచ్చేసి 2 ఉంటాయి, రైబోస్ అండ్ డియోక్సీ రైబోస్. సో వై ద నేమ్ రైబోస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కార్బన్. సో కార్బన్ ప్రకారం హియర్ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 carbon compound is known as ribose. Whereas if you have 6 carbons, then we'll call it as hexose. Here. So ribose enti, deoxyribose enti. If you try to understand, see the difference.
So when we give the numbering as 1, 2, 3, 4, and 5. So this is how it is placed. Second carbon యొక్క OH group ని మిస్ అయితే second carbon OH group మిస్ అయితే it will call deoxy. Deoxy itself is lack of oxygen. So lack of oxygen is known as deoxyribose, whereas oxygen present అంటే ribose. This is the major difference between ribose and deoxyribose. Ribose అనేది we can see this in RNA, whereas deoxyribose is present in DNA. అందుకే కదా DNA అనేది deoxyribonucleic acid. సో ఇది అన్నమాట రైబోస్ షుగర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అండ్ హోల్ థింగ్స్ అరేంజ్మెంట్. ఇందాక చూసాను కదా నైట్రోజనస్ బేస్ దట్ మే బి A, T, G or C. So either of the four nitrogenous base attach themselves to the sugar molecule. ఏ షుగర్ ఏంటి రైబోస్ షుగర్ డిఆక్సిరైబోస్ షుగర్ కి అటాచ్ అయ్యి అండ్ ఫోర్త్ కార్బన్ నుంచి ఫిఫ్త్ కార్బన్ ఏదైతే ఉందో ఫిఫ్త్ కార్బన్ మేక్స్ బాండ్ విత్ ఫాస్ఫేట్. ఎలా అనేది డీప్ గా మనం చూద్దాం. సో దిస్ ఆల్ టుగెదర్ ఫార్మ్స్ న్యూక్లియోటైడ్. Well, nucleotide and nucleoside అర్థం కావట్లేదు. Nucleoside is combination of sugar and nitrogenous base. So nucleoside, sugar ఉంటే nucleoside. టైడ్ వచ్చేసి ఫాస్ఫేట్ బాండ్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఎప్పుడైతే ఈ న్యూక్లియోసైడ్ కి అటాచ్ అవుతుందో దెన్ వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ న్యూక్లియోటైడ్ కంప్లీట్ బాండ్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఒక నైట్రోజనస్ బేస్ ఫస్ట్ కార్బన్ కి షుగర్ యొక్క ఫస్ట్ కార్బన్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. అలాగే ఫిఫ్త్ కార్బన్ కి వచ్చేసి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్, the attachment of phosphate group you can see. ఇలా phosphate group attach అయితే we'll call it as nucleotide. అదే ఒక న్యూక్లియోసైడ్ కి OH గ్రూప్ ఉంటుంది. ఈ OH గ్రూప్ లో H పోయి nucleophilic attack causes the attachment of phosphate group. This we will see in depth in the next slide. హియర్ న్యూక్లియోఫిలిక్ అటాక్ ఎట్లా అంటే ఇది ఒక టెంప్లెట్ స్టాండ్ ఫర్ సపోజ్ 3' to 5' ఉంది. సో ఈ ప్రైమర్ స్టాండ్ లో బేస్ ఈజ్ అటాచ్ టు ద first carbon. Base is attached to the first carbon, whereas second prime OH is not there. అంటే ఇది deoxyribonucleic acid, that is DNA structure లో fourth carbon, fifth carbon ఎట్లా అటాచ్ అయ్యింది 3' OH గ్రూప్ నుంచి ఈ OH మీద లోన్ పేర్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇఫ్ యు సీ O will have this OH will have two lone pairs. So ఈ two lone pairs will attack on the phosphate group. This attack will causes complete చేసి ఇక్కడున్న one molecule ఇక్కడున్న other molecule ని ఆక్సిజన్ తీసేసుకొని this will call release of PO2. So ATP వెళ్ళిపోతుంది. So I mean, two phosphate groups will be released from this and ఈ phosphate group ఏమో వచ్చేసి దీనికి అటాచ్ అయిపోతుంది. So that is how it is attached. So this oxygen will be removed, this PO4 will be gone, 2PO4 minus will be gone, and this will form phosphate group, will form the attachment, basic attachment. So ఇలా ఒక న్యూక్లియోఫిలిక్ అటాక్ జరగడం వల్ల న్యూక్లియోటైడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇది ఒక రెప్లికేషన్ ఫోర్క్. In detail, we will talk about this replication fork and how it is formed. So DNA is always anti-parallel గానే ఉంటుంది. 5' to 3' and 3' to 5'. So here you can see 5' end లో వచ్చే phosphate group is attached to CH2OH ఏదైతే ఉందో previous slide లో మనం చూసాం కదా OH పోయి this oxygen will bind to the phosphate group and always A will bind with T
G will bind with C. Here you can see G will form three hydrogen bonds with C, whereas A forms two hydrogen bonds with D. In the master, or like in the why the adenine always forms two bonds while G can form three bonds, and because of its arrangement. Because guanine can form strong bonds with cytosine, whereas adenine cannot form strong bonds with thymine. అందుకని ఎప్పుడైనా సరే if we want to know strength the strength of the DNA or melting point of the DNA తెలియాలి అంటే we will see the GC content. So GC content మీద depend అయి ఉంటుంది. More the GC content, more the melting point. ఎందుకని? Because 3 points ఉన్నాయి కాబట్టి it will be more. Like suppose you have more woods. Suppose మీరు ఒకటి ఏదైనా బర్న్ చేయడానికి చూస్తున్నారు. You have more woods. అంటే లాగ్ స్టిక్స్ ఉంటాయి కదా, more log sticks. If you have more number of log sticks, obviously అవన్నీ ఫైర్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. బికాస్ అవన్నీ బ్రేక్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. Then we will need melting point and the melting temperature high ఉంటుంది. So based on the GC content, we will decide. And also this is how the basic bonds, this sugar and phosphate group always forms the backbone, whereas G and C will form the main, that means A, T or nitrogenous forms the phase, whereas sugar and phosphate will always forms this backbone matter. This is all about the basic components composition of the DNA. Next session we will talk about the replication, transcription and translation of this DNA and what are the different enzymes that are involved in the DNA replications and transcription. The total molecular biology, central dogma of molecular biology, we will try to understand. Also, prokaryotes were different గా ఉంటుంది compared to eukaryotes. So we'll deeply discuss this. So this session is useful for both UG students and PG students who are preparing for the competitive exams because molecular biology is very basic and it is really important for everyone. So this was the part one and we will continue it with the second part. So మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో యాడ్ చేయండి. I will be ready and very glad to help you to try to understand and crack the competitive exam. Thank you and follow, share and subscribe the Bio World.